Umuchileke ndewo no. Ai kuchinchim. Nnamdi Kanu's legal team gusuru gede. Enwe ihe megano. No fair trial, no trial. Ha cho ha kwa ka bankata. Otu my colleagues we ku. Mana emansi na azu uno we convict Nnamdi Kanu. They can't go behind us. Aya mankwe. Ndewo no umunne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Kamgbe mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 19 nke ọnwa Juun a anọ n'ime ya n'afọ 2024 bụ 19th June 2024 nke nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu gara n'ụlọ ikpe maka mgbe ya bụ mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga ihe na-akpọtụ, ihe na-ewu, ihe na-ekwo n'efere mba ụwa ebe niile bụ na Mazi Nnamdi Kanu na-arịọ ndị gọọmenti etiti Naịjirịa ka ha nọrọ ala ma kpezie. Ya bụ okwu ebutela nkwumuche onye dị iche iche ebe dị iche iche na platfọm dị iche iche, ma ya bụ okwu nke a na-ekwu maka ya ọtụtụ ndị mmadụ aghọtahiele ya bụ okwu n'ihi na ọ bụghịzi otu esiri wee kwuo ya bụ okwu n'ime ụlọ ikpe ka ya bụ okwu si wee na-ekwozi wee na-akpọtụ n'efere mba ụwa kamgbe mkpụrụ ụbọchị abụọ ahụ gara aga. Unu amaralanụ nke ọma na okwu ọbụla dị otu a anyị na-abịa wepụta oge taa anya n'ala si imi n'ala ma gwuo ala chịpụta aja ma wetakwara unu nke bụ eziokwu. Ya mere anyị ji wee na-ewetara unu ihe onyonyo a ị na-ahụ dị ebe a ugbu a ebe ndị ọkaiwu ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu kwuru okwu banyere ya bụ ihe nke na-akpọtụ ugbu a. Ọ dị nnọọ ka gasị na ha mara ihe ga-eme mgbe ha kwuru ya bụ okwu. Ọ dị nnọọ ka gasị na ha mara otu ya bụ ihe ga-esi akpọtụ. Ama na ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara na otu olileanya ha si wee bịa dawa mba mgbe ha nụrụ ya bụ okwu nke a sị Mazi Nnamdi Kanu seeks for negotiation with federal government. Mana ndị ọkaiwu ya kọwara ya nke ọma sị na ọ bụghị na ha na Nnamdi Kanu na-arịọ ka ya na federal gọọmenti kpezie, na ọ bụ ihe nọ na iwu obodo Naịjirịa na ndị ụlọikpe nwere ike inye aka inyere mmadụ abụọ maọkwanụ pati abụọ na-enwe nsogbu aka ka ha nọrọ ala nwee dialogue mbụ mkparịta ụka ma kpezie ka onye ọbụla ghọta onwe ha. Ha kọwara na ọ bụ ihe iwu obodo Naịjirịa kwuru. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ma ya bụ ihe agaghị atọkwanụ m ụtọ n'ọnụ karịa ndị ọkaiwu a ị ga-anụ ya n'ọnụ ha ugbu a. Ya mere ọ ga-aka mma bụrụ oche kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ndị ọkaiwu bụ barista Aloy Ejimakor ya na barista Nnemeka Ejiofor. Maka ndị na-ahụbeghị makwanụ ndị na-anụbeghị okwu ole na ole nke nwanne anyị nwoke ahụ bụ onye ndu Mazi Nnamdi Kanu kwuru n'ime ụlọ ikpe ya bụ mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga, ka anyị burukodo ụzọ nyụọ anya na ya bụ ihe onyonyo tupu anyị tinyezi anya n'ihe onyonyo ebe ndị ọkaiwu ya kọwara ya bụ ihe ọfụma. Ka bịakwanụ. And everything, of course. And some of these soldiers we are told are also our people. Yes. Yes. And the family is now in mourning. Yes. So all the making of young widows is condemned in its entirety. I don't want it. I don't want anybody to die. Yes. We are fighting for freedom. Then how can we fight for them at the same time? It's not possible. We want people to be free. That's what we're fighting for. Nothing more. We've suffered a lot in Africa. I don't know if you know that. Africans have suffered from slavery in Arabia to slavery in Europe to slavery in America. So I think we should focus our time and devote it towards making sure that this continent stands up to what God promised it is going to be. And that's what we're doing, what we are doing. All of you are here today. I hope you cover the entire proceedings. Not the truncated version, but the whole thing. It's very important that you cover everything. Are you seeking an out-of-court settlement with the federal government? It's them that is holding me. They should tell me what they want to do with me. No, it's a direct question. Yes. Sir, are you seeking an out-of-court settlement with the federal government? I can't seek what I didn't initiate. They are the ones that kidnapped me and brought me here. So it's whatever they say is that will happen. But your lawyer is trying to move Section 17 of the Federal High Court Act, yes, which calls for negotiation. Are you in line with that? I reminded the judge of powers. I think it's the judge's powers. I don't think it's within his powers. It's for the judge to decide. Okay, so would you want the judge to decide that? Yes.
it is up to her discretion to do that. Okay, but now she has sent you to the AGF. So how would you explore that particular position of the court? Well, the prosecutor who is prosecuting by fiat is not opposed to that. He too said we can go to AGF, and we are saying AGF can also come to us. That's correct. So that means they are open to the prospects of reconciliation. That's what the law says. Okay. He's actually quoting the law, what the law says. Yeah. Okay. Not me. Thank you very much, sir. Before even Nigeria no chapalo with the Biafra. Ogojuku. In fact, even in an discussion, and then Nnamdi Kanu from beginning. The struggle for the independence of Biafra, Abroy Hog, not a peaceful match out. Those you on the Jebel no. So here in and Biafra remember the first Russia and USSR Basa, Yugoslavia, Slovakia, Serbia, Basa, India with Pakistan, Bangladesh, Basa. So Basa, Basa, so now try to move Habusia, in Chanina. I got no Banya Bunketa, Mahachoria, Haga, only Kuraza, so Hagan, I got Bunketa. So no young. Yes. They will thank you. All right. PPC. All right. Okay. Yes. Yes. And it's there. June 19, 2024, being the latest adjourned date from the order. What transpired in court, we want to know. The Biafran family want to know as well. Briefly, listen. What transpired in court today, we are not happy. There is still that very situation that we have been decrying from the very beginning, that Mazi Nnamdi Kanu is not going to get a fair trial. Do you understand? That is why we are raising several objections. And if he's not going to get a fair trial, there is not going to be any trial. So we have to stand on that to see whether there are other ways of settling this matter. This is where the Section 17 of the Federal High Court Act came in, because everybody is now looking at an impasse, at a stalemate, that the government is probably not even interested in trial. That is why they are blocking our access as counsel to Mazi Nnamdi Kanu to better prepare him. So I'll yield the floor to my colleague here, Nemeke Ejiofor, to explain further to you. Thank you very much. Well, as you may have known before now, we've made several efforts to see Nnamdi Kanu on a neutral environment where there will be no box, no cameras watching us, nobody tapping our conversation. But it has always been frustrated by the state security services of Nigeria. So because of this, we brought Form 48 and Form 49 to charge the Director General for contempt. But as you can see what transpired in court, it appears there's an overt protection of the Director General of the DSS. We feel strongly that contempt of court has been occasioned by the refusals of the Director General and his men to obey the orders of court. They have refused to allow lawyers, as ordered by court, to meet with Nnamdi Kanu as a team. They've refused to give us writing materials. They've refused us a bug-free environment until we brought Form 48 and Form 49 to cite them for contempt. Then immediately, just on Friday, only on Friday, they now say, three of you can enter, take paper. But they have already committed contempt. They've already breached all these things before now. So we are asking, why did you breach it? Why did you refuse to respect the law? So they have been the one forcing a situation of fait accompli on us. They've made it impossible
for us to consult with Nnamdi Kanu. You can imagine where you are asking your question, your client how to go about his defense, and they are busy around you listening. And then not only that, they will not allow you to take notes. Imagine where you have such long conversation of like 2 hours, not write anything. You can't remember everything. You can. So because of this, we brought out those applications, but the judge says she has not seen it, but it's in her file. And then she now said she will look at the file after the court had risen. Then the prosecution is saying that they were just served today. You know, all these things are not the truth. They are not the truth. But we are resolute, we are determined, we are focused on it. They must be taught to obey rules of court. Look at the orders and judgment that have been gotten on behalf of Mazi Nnamdi Kanu. From Enugu, from Umuahia, from everywhere, from Geneva, from international partners. They have refused to obey even one. Even one, they refuse to obey. And then they want us to continue to go into trial. What is the guarantee that if trial is carried on and we succeed in bringing him out, they will obey it? Yes. So I think that's about it. That's what Umu Chineke. Self-explanatory. Umu Chineke ndewo no. Ai ko chinchin. Nnamdi Kanu's legal team bụ suru gede. Enwe ihe meganu. No fair trial, no trial. Ha chọọ ha kpọọ anyị ka akpa nkata otu my colleague si wee kwu. Mana emansi n'azụ ụlọ wee convict Nnamdi Kanu. He can't go behind us. Anyị ama nkwe. Ndewo no. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.